Presidential elections are supposed to happen this month on 11th August. Ni nini nasikia ati koti inasema we vote in the next 2 weeks. So guys, mimi kama mmeona, but apparently koti imesema ati elections zinafaa zikuwe hii mwaka, si next year. Mumeona hiyo story? Mwacheni ni wasome. Kuna mtu kwa state house sasa ametoa veins. Gai bwana nije. Acheni ni wasome. Ushaiswetaga wewe. So mimi nimeona tu ChatGPT nikauliza what has the High Court ruled on elections? Ikasema the High Court has said that the next general election is constitutionally due in 2026, not 2027. The court interpreted the constitution to mean that the presidential election should be held on the second Tuesday of August in the 5th year. See, after the 5th year, muna get. Anyway, since the last presidential election was held on 9th August, the court found that constitutionally prescribed the date is Tuesday, 11th August 2026. Very ready for Tuesday. Anza kuangalia ID. Wanza kuweka ID vizuri kwa sababu kuna mtu tunapeleka nyumbani next week. Anyway guys, tatu nisiwadanganye. Koti imesema suspend hiyo ruling mpaka next year after elections. So tutafanya 2 elections next year, but after that elections will be held in the 5th year, not after the 5th year. Anyway, one time drain the swamp. Kindly purpose to register support. Unaona? But then sai ukuwe ready, tunaweza vote kesho. Vile kunaenda hivi tunaweza tu amsha tuambie enda uvote. Hata atuamshe saa ngapi bado ni kwa na kura. Lazima aende home. Na sisi ndio sifuna. Mumesikia? Kumbe hata tumechelewa kwa hii uchaguzi. High Court imerule the general election should have been held on August 11th, 2026. In short, unaona hii Tuesday inakuja. This is when Kenya should have been holding the general elections. This is according to the court ruling. Kwa sababu the general election should be held on the 5th year, not after the 5th year. According to the Constitution, Article 136, subsection 2. So, sasa hakuna indications zingine zozote. Tulikuwa tunaanza kusikia ABC wakianza kusignal kidogo, you know, we could postpone the elections. Hata umechelewa, mumeongezewa bonus ya whole year. Election inafaa kuwa this Tuesday. We're ready for Tuesday. 11th August. Hii Tuesday. This is when we should be holding elections. Balende High Court or Justice. Soda kwa bili yetu. We're very happy. Sasa pale High Court Justice Tande Mugure amemeka a very controversial ruling. Anasema kwamba election inafaa kuwa held after on the 5th year, on the 5th year. Sasa mathematics sijui wamepiga hesabu mbio ati election inafaa kufanyika on the 11th of August this year 2026. 11th of August na already tuko tarehe 7 my friend. Sasa mimi nimeangalia hiyo ruling, lakini ni vizuri ameona pia it makes sense pia yeye ame cancel kwa sababu hiyo ruling ilikuwa inasema aje, any election held on a different date kama sio hiyo 11th August 2026 itakuwa null and void. Sasa nikigeturamba bana ingeleta confusion na chaos hapa na pale. Lakini sasa mimi nimehurumia watu ya opposition kwa sababu opposition hawakuwa prepared. Na hii kitu Muturi aliwaambia mjipange mapema, mkaona kama Muturi ana waste time ati tusitaje mapema. Ruto ataanza kumtesa, tukiuliza agenda mnasema hapana, saa hii mambo ya agenda ni mapema, siji mambo ya manifesto ni mapema. Sasa ona election ilikuwa inafaa kuwa held next week. Hamuna candidate, hamuna agenda, hamuna coalition, hamuna formula, hamuna anything, hamuna akili, hamuko prepared. Huyo justice angeacha hiyo kitu ifanyike tu hiyo 11th, tuanyoroshe mapema sana, Sasa mnaona, tukiwaambia mkuwe prepared na hizi vitu mnajifanya hapa ati nyinyi bado mko na time. Time hakuna basi, umeona hakuna time. Kama si hiyo justice Mugure kunalifa hiyo kitu. So mnaona hakuna time. Sasa kama mtu kama Sifuna sahihi
hata chama ana, chama pekee ana. Chama ameenda kuregister pale, amepata masharp boy masharp boy waliregister chama in 2024. Wewe unaenda pale kulinda chama, kumbe jina ya chama mko mmelinda. Mnajifanya hapa mnalinda wananchi, jina ya chama pekee mko mmelinda. Jina ya chama ilikuwa imeanza kulindwa from 2024. Sasa hivi mwenye chama anasema 500 million or nothing. Sasa Sifuna hata chama ana, agenda ana, baada anaongea mambo ya kuku mentality za siji kuku za funyula. Hizo ndio vitu anaweza sema sasa hivi. Bwana, mkuwe prepared. Mkuwe prepared. Hiyo election wangefanya tu hiyo 11th basi, tungewanyorosha mapema sana. Mkuwe prepared bwana. Next time watuta cancel. Kenyans, you need to wake up. Kenyans, we need to wake up. There is a time nilisema hapa, the presidential elections zinafaa zifanyike in August 2026. The 2nd August of 2026. Watu wakanipinga, watu wakabishana. Pia kuna jamaa alikuwa anaitwa, huyu jamaa wa pikipiki Ponki. Kuna time tena alisema elections, the presidential elections zinafaa zifanyike 2nd August of 2026 na sio 2027. Kwa sababu the new constitution that was passed ilisema, na wameweka na wamestate detailed information wakisema elections should not be happening after every 5 years. The elections need to happen in the 2nd Tuesday of the 5th year, not after the 5th year. Umenishika kweli? The new constitution that was passed, it said, and it is meaning, and it has been detailed, and the information is there. Inasema, the presidential elections should be happening in the 5th year, not after 5 years. So, hii yenye wanaforce ati presidential election ifanyike in 2027, that is not in the constitution. Hiyo ni after. And if they want to follow the constitution, inafaa ikuwe in the 5th year. So if it is happening in the 5th year, elections, the presidential election, zinafaa zifanyike huu mwaka in the 2nd Tuesday of this month, which is tarehe 11 of this month. So the presidential elections needs to happen this month on 11th, because it is the 2nd Tuesday of August. I hope I'm saying the correct date. Wacha ni confirm. Now, nilisema hiyo kitu, watu wakaanza kusema, nini, hata ujui sheria, ujui nini. Nikasema ni sawa. Pikipiki Ponki alikuja akasema the same thing. Yes, 2nd Tuesday itakuwa tarehe 11 this month. That is when elections are supposed to happen. Now, tutoke kwa pikipiki Ponki, tutoke kwa mimi. Wacha tuende sasa kwa judge. Now, there is a judge pale kwa High Court. Anaitwa judge, nitawekea hapo. Anaitwa judge who? Justice Mugure Thande, judge of the High Court. Amesema hivyo, a declaration is hereby made that the holding the next presidential election on any other date other than the 2nd Tuesday in August 2026 violates the constitution and will consequently be null and void. Hello? Kenyans, hello? A declaration is hereby made that holding the next presidential election on any date other than the 2nd Tuesday in August 2026 violates the constitution and will consequently be null and void. Elections of because it lies in the 5th year, not after the 5th year. Na hiyo ndio mambo iko. Sasa wacha tuone ni nini kinaenda kufanyika. And nothing is happening. Watu wamenyamaza, watu wametulia. But now somebody is violating the constitution, especially IEBC. Wameka. And that is why they delayed kuchagua chairman wa IEBC. Since Chebukati died, wamekaa sana bila kuchagua. They knew it was a strategic plan to delay kuchagua the IEBC chair ndio elections zisifanyike huu mwaka.
So ndo watasema hatukuwa na time, hatukuwa tumejipanga nini, things were not there. Ndio hiyo sasa. Hello, watu ni wajanja hapa nje. They are violating the constitution. Elections zinafaa zifanyike huu mwaka. Umesikia hiyo? Shauri yao kama ABC haiko ready, sisi tuko ready. Yes, waweke hapo Sifuna na mweke huu mwingine hapo. Muone kama hizo elections zitafanyika. Kama ABC hamuko ready, shauri yenu, leteni hizo election. In fact, as a matter of fact, tunagoja what? Sisi ndio Sifuna. Tunagoja what saizi? 27, who has time for more lies for 6 more months? Anajua tumebakisha 6 months mbili. Sasa hizo uongoza hii 6 months. Unaextend hizo elections. Leta saizi muone kama hatutavote. IBC shauri yenu kama mko tayari, mtu pangishe laini hivi mtu hesabu. Yes.